engineering. What do you think? So next question. What is the opposite of civil engineering? What do you think? Please raise your hand if you have any question. Барилгын инженерчлэл гэж юу вэ? За эхний асуулт нь хоёр дахь асуулт нь барилгын инженерчлэлийн эсрэг зүйл нь одоо юу ах вэ? Юу гэж бодож байна вэ? So okay, this is my answer. Okay, about this. What is civil engineering? This is very difficult. But what is the opposite of civil engineering? This is answer is military engineering. Can you? Одоо ингээд би өөрийнхөө хариултыг хэлье. Civil engineer, барилгын инженерчлэл гэж юу вэ гэдэг ингээд хариулах юм бол бас жоохон төвөгтэй. Гэхдээ барилгын инженерчлэлийн эсрэг нь одоо юу вэ гэж хариулах юм бол бас хэлбэр одоо цэргийн инженерчлэл гэж хэлж болно гэж. Okay. Yes. So, but civil engineering has enemy. Enemy is military. Right? So, what is the enemy of civil engineering? Answer is natural disaster. This is the enemy of civil engineering. Or weathering. Weathering is understand? Structure is aging problem. Right? And aging and pollution. Pollution is air pollution or water pollution. I think in Mongol, in Ulaanbaatar, in winter time, you have problem of air pollution. I think. And traffic jam is a bit, but this is the enemy of engineering. Do you understand? Do you need translation? Yes. Гурав дахь асуулт нь болохоор барилгын инженерчлэлийн одоо дайсан гэх юм уу? Дайсан нь юу вэ гэдэг чинь хариулт нь болохоор одоо энэ байгалийн хамшигт үзэгдлүүд байна. Тэгээд өгөршөлт гэх юм барилга байгууламжийн насжилтын асуудлууд байна. Дээрээс нь бохирдол, усны бохирдол, агаарын бохирдол байна. За тэгээд одоо зам хөдөлгөөний төвчрэл байна. Okay. So the natural disaster enemy of civilian enemy in war. So Japan flood problem is very serious because of total precipitation. Annual precipitation is much higher than Mongolia. And earthquake. Do you have earthquake in Mongolia? Do you have? But very serious in Japan. Do you have earthquake in Japan? In Mongolia? No, during your stay in Japan. Yeah, I experienced. Very strong. And landslide was debris. How about, do you have debris problem in Mongolia? Debris. They are but not so dangerous. And coastal erosion. You never coastal erosion is Mongolia doesn't have a coastline. Yeah. So this problem is not in. And avalanche. How about avalanche? Avalanche is a snow landslide. Do you have this problem? Yes. Yeah. There are. Maybe. So Mongol. I don't know. What is the natural disaster in first, second? I think low temperature is one possibility, and air pollution may be enemy of civil engineering. So, from now I will show you Department of Civil Engineering, Environmental Engineering in 30 laboratories in Nagaoka University. So, this Nagaoka University of Technology has 13 laboratories to fight with enemy. Right? So, Нагаокагийн их сургуулийн Нагаокагийн технологийн их сургууль 13 барилга ба хүрээлэн орчны инженерчлэлийн салбарт 13 лаборатори байгаа. Энэ нөгөө саяны яриад байгаа барилгын инженерчлэлийн одоо дайсантай тэмцэхээр ийм 13 лаборатори ажилладаг. So, Nagaoka University of Technology has some relationship with SDGs. Do you know SDGs? Have you ever heard that? SDGs. Yes, Sustainable Development Goals. So our department commits SDGs, and because you don't know, please come to website. This is so you can find something about my department. What we are doing in this department. Okay. Yes. Нагаокагийн технологийн сургууль улсын нөгөө доктортой хөгжлийн 17 зорилтыг хэрэгжүүлэхээр ингээ хөтөлбөрүүдэд оруулаад ажиллаж байгаа юм байна.
За тэгээд энэ цаана болохоор нөгөө түрүүний ярьсан 13 лабораторийн вебсайт байгаа. Тэгээд та бүхэн зочлоод яг юу хийж байгаа талаар илүү хөрөнгө мэдээлэл аваарай. Okay. So, civil engineering from ancient to modern times. So, Italy, Egypt to Greece, and nowadays we are doing Hong Kong stone cutter bridge or development of port city, and this one is a tsunami disaster in Japan. So this is the total image of civil engineering. Тэгээд энэ болохоор барилгын инженерчлэлийн одоо эртнээс өнөө цаг хүртэлх одоо юу гэдэг одоо бүтээлүүд гэх юм уу? Биш яваад бас зарим нь яаж чадсан. Хамгийн сүүлийнхэн тэр нөгөө Японд болсон цунамигийн амьсгалын зураг харагдаж байна. Эндээс бол ерөнхийдөө барилгын инженерчлэлийн ерөнхий дур зураг бол харагдана. So contribution to sustainability. So we are confronting natural disaster and risk reconstruction. So 2011-311 March, we have very serious problem of tsunami disasters. So there's a shelter and provisional housing for the people who evacuate from disaster. So and now reconstruction to sustainability. So tsunami forced to the housing and the construction of shelter and provisional housing and mental health care of refugees and resilience against the disaster. We contribute to that kind of thing. Civil engineering in Japan contribute that kind of thing totally. За энд болохоор Японд 11 оны 3 сар 11-нд болсон цунамигийн аюулын зураг харагч. Тэгээд ерөнхийдөө бол барилгын инженерчлэл бол энэ цунами юм гамшиг үзэгдэл тохиолдоход тэндээс одоо юу яаж байгаа тэнд одоо бэлтгэх гэдэг юм уу хорогдох байр тэгээд төр байх байруудыг бэлтгэх гэх мэт иймэрхүү зүйл дээр бас ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл тэр аюулаас үржилтэн сэргийлэх бас арга хэмжээнүүд дээр бас хөв нэмрээ оруулж ажилладаг. Okay. So this is a civil engineering problem in recent years. So this one is an operation and maintenance of structure. As you know, Japan is very developed country, right? But in 1940s, we lost war, right? World War II. We had atomic bomb from USA, so very bad. But in 60s, we are getting better. This is like around here. But we constructed so many bridges and getting worse now because of aging. So we pay a lot of money. Okay, so we are. This is very important thing, and reduction of load to nature, realization of sustainability of society, and natural disasters. This is very serious problem, and technology transfer of civil engineering to export infrastructure, infrasystem. So we export this technology to another countries. We are doing that kind of things. За саяхан одоо ойрын жилүүдэд Японы барилгын инженерчлэл тулгамдаад байгаа асуудлуудыг энэ дээр харуулсан байна. Дэлхийн 2-р дайнд Япон ялагдаад тэгээд тэрний дараа бол 60-аад оноос эхлээд Япон бол нийтлээд өсрөнгөө хөгжиж эхэлсэн. Тэгээд ер нь бол дэд үтцийг бол маш их хөгжүүлсэн, маш олон гүүр барьсан байна тий. Тэгээд одоо ямар асуудал тулгарч байна вэ гэхээр нөгөө барьсан гүүрүүд маань одоо ашиглалтын зардал айгүй өндөр болцсон. Энд бол маш их хөрөнгө зарцуулж байгаа юм байна. За тэгээд одоо болохоор яг нөгөө доктортой хөгжил гэдэг юм байгаль орчинд ээлтэй байх энэ чиглэл рүү ерөнхийдөө явж байгаа гэж. Тэгээд барилгын инженерчлэлд бий болсон энэ технологиудыг одоо бусад орн руу экспортлох ийм ажлуудыг бас давхар хийж байна. Okay. So
problem do you have in Manga? This is very important. You should think about that. I would like to ask you. So, I guess civil engineering relating to Mongolia is, for example, development of infrastructure. For example, construction railway or road, bridge building, and planning of urban and transportation. This is important, right? Segmentation of residential area and office area. Easiness of traffic jam and air pollution caused by car exhaust, house heating. This is serious problem in winter especially. Disaster prevention. Disaster prevention is very general thing. Right? Cold protection. DZUD. What is a DZUD? I don't know this. Please tell me. What is DZUD? What is? How do you pronounce? Zot. Zot. Yeah. Zot. What is zot? Would you please tell me what is zot? Бид бол нөгөө түрүүн Япон дахь барилгын инженерчлэлийн асуудлыг ярьсан шүү дээ. Тэгээд ер нь бол та бүгд бол Монгол дахь барилгын инженерчлэлийн асуудал юу байна вэ гэдгийг бол сайн бодож авах хэрэгтэй гэж. Тэгээд энд бол өөрийнхөө нөгөө Монголд ийм асуудлууд байгаа гэдэг ийм төсөөллийг бол ярьж байна. Эхнийх нь бол нөгөө дэд үтцийг хөгжүүлэх асуудлууд байна. За энд бол нөгөө төмөр зам, хүүр тэгээд барилга боломжууд байна. За дараа нь болохоор одоо хот байгуулалт тэгээд тээврийн төлөвлөлтүүд байна. За тэгээд дээрэс нь энэ нөгөө орон сууц офисын ийм сегментүүд гэдэг юм уу бүсчлэлээ зөв тодорхойлох гэснээр одоо юу гэдгийг одоо замын хөдөлгөөнийг одоо замын хөдөлгөөний төвчрлийг бууруулах, агаарын бүртгэлийг бууруулах ийм асуудлууд байна. За тэгээд аюулаас хамгаалах, за хүйтнээс хамгаалах гэж зуд гэж юу вэ гэж та бүдээс асууж байна. Zot гэдэг тамилхоо. But he said that animal is killed by cold by zot. Yeah. I pronounce again zot. Zot. You just ignore D. D is not zot. I see. Okay, thank you. So more keyword to realize sustainable society in Japan. But we are doing this kind of thing: disaster prevention, environment, planning, and maintenance. This four keyword is important keyword for my department. Okay. За Японд доктортой нийгмийг одоо юу гэх юм бий болгоход одоо ойлгоход энэ дөрвөн чухал үг байна гэж. За тэр нь болохоор аюулаас одоо гамшигаас хамгаалах, хүрээлэнгүй орчин, тэгээд төлөвлөлт, тэгээд засвар үйлчилгээ гэсэн ийм дөрвөн чухал одоо үг байна. За энэ нь бол энэ дөрвөн үг бол ерөнхийдөө доктортой нийгмийг одоо бий болгоход чухалтай гэж. So this is Naгаокагийн University of Technology, but this structure is same in Japanese university from Hokkaido to Kyushu. So every university who have civil engineering has almost the same structure. They study next slide is we have 13 laboratories. For example, traffic engineering, environmental disaster prevention, geotechnical engineering. Sometimes this is called soil engineering, and hydrosphere disaster prevention. This is my the concrete engineering, steel structures, and earthquake, global environment, disaster prevention, and reconstruction system, and hydrosphere soil environmental control, resource energy circulation, social system management, urban planning. This 13, they all study everything. So if we don't study, we can't graduate from university. They all study this kind of thing. How about the Munga? Would you please tell me, do you study hydraulics and concrete engineering, soil mechanics? Do you study everything? Really? But this person is for
what do you study? This student From each field, I think. Huh? From each field. Civil engineering? Чиглэлээс ирсэн хүүхдүүд. Жишээ нь усны hydraulics, mainly hydraulics. Mainly hydraulics. You specialist, but you're a student. Yeah. You're a student. Okay, good. Good, very good. Okay. Тэрний тэгээд нөгөө нэг бодсон шүү дээ. Тэр яг энэ эдний сургуулийн одоо баримтлж байгаа тийм одоо 4K board юм. Тэгээ ерөнхийдөө бол ингээд Японд даяарх бүх сургууль бол ерөнхийдөө адилхан тэр 4 үгийг бол нэг дуртай нийгмийн хөдөлгөөн гэж авч үзэж байгаа юм. Тэгээ сая нөгөө 13 лабораториудаа бүгдийг харууллаа. Тэгээд энэ 13 лаборатори бол барилгын инженерчтэй холбоотой бүх судалгаануудыг хийдгээ. Тэгээд та одоо яг юу судалдаг вэ гэж асуусан. Do you know this kind of manga? Do you know manga? Manga. This is Japanese manga of a construction company. This is Taisei Corporation. Taisei Corporation is a super general contractor. In Japan, 5 very big construction companies. One of them is Taisei. So they have a project of contribution to international projects, both for us straight in Istanbul. Istanbul is located in Turkish, right? So they made a submerged tunnel, right? So this means Asia and Europe is connected by underwater tunnel, right? This is very good for Genghis Khan, right? Conquer Genghis Khan is very good for this. Okay, they understand? За энэ болохоор нөгөө ерөнхий фонд барилгын инженерчлэл одоо энэ манганы зураг шүү дээ. Тэгээд Японд бол нэг хэд хэдэн том юм барилгын группүүд байна. За тэрний нэг нь Taisei гэх юм групп байдаг. Бүх төрлийн барилгын инженерчлэлийн ажлуудыг хийдэг юм прац байдаг. За энэ болохоор Туркид Истанбулын одоо далаад аврагын нийлүүд юм Азийг Европтой холбоотой нийллийн ажлыг хийж байгаа юм байна. So next to those of manga. This is the image of a civil engineer. So I heard that I would like to ask them. Mongol has special project, right? National project, right? Of pipeline between Russia and China. So then the special engineer to make it, right? Gas pipeline. Gas pipeline, yeah. Natural gas, right? So you must do this kind of work, right? In Mongolia. Энэ болохоор бас нэг одоо барилгын ер нь бол нэг мангач нь Японд айгүй юутай шүү дээ. Алдартай тэгээ ер нь их их зүйлүүдийг нэг мангагаар ингээд тайлбарлаа илүү хүртээмжтэй байдаг. За Монголын хувьд болохоор яг тийм одоо юу гэдгийг үндэсний хэмжээний юм том төсөл юу вэ надад жишээ нь Оросоос Хятад руу явж байгаа тийм хийд амжуулах хоолойн төсөл байгаа. Тэн дээр одоо хүмүүсийг бэлдэж байгаа болов уу? Okay. So next is also same image, same image. This is a total image of company, construction company image. Okay. The image гэдэг нь болохоор Японд юу гэж нөгөө ерөнхий одоо юу гэдэг ойлголт гэж бас ойлгож болно. Image гэж хэлж байгаа. Ерөнхийдөө барилгын компаниудын нэг ойлголт нэг юм хөөтай. Тэгээ юу гэж хэлмээр юм те. Okay. And then that Mongol student research example. This is an Ondora hat study. Ondora, do you know Ondora hat? They don't know Ondora hat. Ondora hat is graduated from MUSD? Maybe. I don't know. Okay. A Mongolian student has this kind of study. This is an evaluation of route network. New transportation system in Urabata city. She studied this kind of thing in Japan. So, time trip
long time or short time. So she evaluated. Okay. Yes. The ундрах is same. Same. Okay. Ундрах гэдэг нэг хүн байгаа бас Нагаока технологийн сургуулийг төгссөн. Одоо энэ эмжид төсөл дээр ажилладаг юм хүн байгаа. За тэр хүн болохоор Японд сурчдаа ийм судалгааны ажил хийсэн байна. Улаанбаатар дахь одоо шинэ тээврийн системийн одоо чиглэлийн сүлжээг үнэлсэн ийм судалгааны ажил хийсэн байна. Тэгээ энэ график дээр болохоор одоо чиглэлүүд дээр одоо шаардлагатай хугацааг нь 40 минут ихэдээ 40-с бага минут байхаар ингээд судалгаа гаргаж яасан байна. Okay. And the next is the longer student research example. Structure and steel structure title is evaluation of shear stress durability on steel guard. But I don't know what they are doing. They did, but anyway, please look at the title. Please guess. За энэ болохоор өөр нэг Монгол оюутны хийсэн судалгаа байна. Металл бүтээцийн лабораториос хийсэн. Гидравлик гэдэг чи одоо юу юм? Багна. Юу юм? Дан нуруу юу? Гидравлик. Жирдэр чинь нөгөө гол дан нуруу тийм. Ган дан нурууны одоо ширхэг хүчтэнд ажиллагаа ширхэг хүчтлийн ажиллагааг нь үнэлсэн ийм судалгааны ажил хийсэн байна. Okay. And next is also this is a steel structure laboratory. So he said that we are conducting practical research on the design and maintenance of steel structure by making use of analysis technology, structural exam, experiment, and measurement technology. So steel laboratory is doing that kind of. Okay. Тэгээд тэр металл бүтээцийн лабораториуд болохоор юу гэдэг вэ гэж өөрсдөө тодорхойлж байна гэхээр ерөнхийдөө энэ одоо шинжилгээ хийх технологи тэгээд туршилтууд хэмжлэлийн технологиудыг ашиглаад металл бүтээцийн одоо металл бүтээцийг төсөөлөх болон одоо арчлах үеийн практиктэй холбоотой судалгаануудыг гүйцэтгэдэг гэж таниулж байгаа байна. Okay. And this is also, I will skip this. So we are doing this kind of thing for civil engineering to fight with enemy of civil engineering. So next, can I continue next presentation? So they are all especially the hydraulics. Right? No, some of them, for example, she is structural engineer. Structuring, that kind of thing. Практикнэл архитектур өөр чиглэлээс ирсэн юм байна. Structural engineering. Structuring. Okay. The next presentation that was the hydraulic engineering. Саяных болохоор нөгөө гүүртэй холбоотой юм судлаас энийг орхичих гэдэг. Ерөнхийдөө иймэрхүү чиглэл, иймэрхүү судалгаанууд хийдэг шүү гэдгийг жишээ олгож байна. Hydraulics in Japan. Okay. Next presentation. За дараагийнх нь болохоор энэ усны инженерчлэлийн талаар Японд усны инженерчлэлийн талаар. Please briefly look over the four of civil engineering. Civil engineering, structural engineering, hydraulics, geotechnical engineering, I said before, planning, material and concrete, environment, and atomic power is a kind of. This is the total civil engineering in Japan. And hydraulics may be unique characteristics. I tell you later. За энэ болохоор ингээд барилгын инженерчлэлийн одоо салбаруудыг харуулж байна. За эхнийх нь болохоор бүтээцийн инженерчлэл байна. За тэгээ гидравлик буюу усны инженерчлэл, дараагийн геотехник, заримдаа хөрсний инженерчлэл гэж ярьдаг. За төлөвлөлт, планинг, тэгээд нөгөө одоо тээвэр юм. За барилгын материал, бетон, за түрээлийн буй орчны инженерчлэл, за зарим тохиолдолд атомын юу бол ордог. Тэгээд гидравлик бол магадгүй онцлог шин чанартай байх гэж энэ барилгын инженерчлэл байна. Okay. So hydraulics, this is characteristic of hydraulics. Name hydraulics or hydraulic engineering. This is a little bit different in Japan. And object moves. For example, geotechnical engineering, steel engineering is almost
stable, no motion. But water or air is always moving. So object moves. This is one characteristic of hydraulics. And many similarities with other fields. For example, mechanical engineering also have fluid mechanics. And aviation is an airplane. Earth science, like atmospheric, ocean circulation or something. And meteorology. Electrical engineering have also fluid mechanics. And chemistry have fluid mechanics. So many similarity have, hydraulics have similarity with other research fields. And commitment to disaster prevention. Appearance on TV. I am. Sometimes I am on TV. Because I'm interviewed by TV crew or press. So commitment to disaster prevention. And two main fields, hydraulics, is river or sea. But in Mongolia, they don't have sea. But you did it. And this is a characteristic of hydraulic. Усны инженерчлэлийн нэг онцлог нь юу гэхээр нэрнийхээ хувьд нэг онцлогтой. Тэр нь гидравлик болон усны инженерчлэл гэдэг ийм хоёр ялгаатай. Тодруулах юм бол гидравлик гэдэг нь болохоор шинжлэх ухаан, одоо салбар шинжлэх ухаан болчихж байгаа. Гидравлик инженеринг гэхээр яг инженерчлэлийн ажил болж байгаа. Энэ Японд бас ийм хоёр ялгаатай ойлголт байна. Тэгээ өөр нэг зүйл нь болохоор энэ объект нь болохоор одоо хөдөлдөг. Өөрөөр хэлбэл гүүр барилга боломж юм уу эсвэл хөрс ингээд ерөнхийдөө доктортой нэг байранда байж идэг бол ус нь болохоор усын агаар нь болохоор байнгын хөдөлж идэг. Тийм нэг онцлог байгаа. За тэгээд бусад одоо барилгын инженерчлэлээс бусад одоо салбаруудтай тийм адил төстэй зүйлүүд бас байна. Тэр нь болохоор механик инженерчлэл байна, одоо нисэх хүчинд байна. За одоо дэлхийн судлалд байна. За уур амьсгал тэгээд цэглааны инженерчлэл, хим гэх мэтчлэн ийм юмуд бол нэг шингэний механикийн ойлголтуудыг бас ашигладаг учраас бас төстэй зүйлүүд байдаг. За тэгээд ерөнхийдөө аюул одоо гамшигаас хамгаалах байдалд бол ерөнхийдөө илүү төвхөө ажилладаг. Заримдаа багш бол нөгөө гамшиг болсон тохиолдолд дараа нь зурагтаар гарч одоо тайлбар өгдөг ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар ажилладаг. За тэгээд энд болохоор хоёр чухал одоо талбар байна. Тэр нь болохоор гол болон тэнгис гэсэн ийм хоёр чухал талбар байна. Монголын хувьд бол тэнгис бол байхгүй зөвхөн гол байгаа хаа гэж. Okay. And this is also very complicated. I'm very sorry. Hydraulic learning method and basic structure. Originally it is fluid mechanism. Originally hydraulics based on fluid mechanism and overall positional relationship with hydraulics that will give you a better understanding. So easy to difficult. Hydrostatic pressure. Do you study hydrostatic pressure? And how do you pronounce Bernoulli foreign? How do you pronounce Bernoulli foreign? And mean flow formula for a mining equation or pipe flow, open channel flow. Easy to difficult. So unsteady flow such as flood waves are quite advanced. This is a total image of from easy to difficult. За энэ болохоор гидравлик гэдэг нь болохоор ерөнхийдөө сурах арга одоо сурах арга ерөнхийдөө бол нөгөө юу хэмтэй шингэний механик дээр үндэслэн ийм одоо шинжлэх ухаан байдаг. За ингээд харах юм бол ерөнхийдөө хялбараас төвхтөр явж байгаа. За гидростатик гэдэг хялбар ерөнхийдөө ойлгоход бол хялбартай. Ингээд доошлох тусмаа ингээд төвхтэй ойлголттой болдог. And object moves, right? That means water or air, I said. So what determines the movement, right? Two principles that determine motion. One is momentum conservation. Second is mass conservation. This is very important. As long as it is based on these principles, all fields related to fluid mechanics, fluid should be in the exactly same position, like aerodynamics or something, meteorology or something, I said. So, but unique reason that fluid and hydraulics engineering has apart from other fields is different, I think,
one example, because different from mechanical engine. Hydraulics is different from mechanical engine. So peculiarity, aspect ratio. I will tell you, aspect ratio is, for example, Shinano River. Shinano River is a river running through in Nagaoka city, and the Niigata coast. Niigata is Nagaoka Niigata prefecture, and Japan city. This aspect ratio is very different from mechanical engine. За хоёр дахь нэг онцлогийн талаар ярьж байна. Ус агаар нөгөө хөдөлж идэг, объектыг хөдөлж идэг талаар. Тэгээ энэ яагаад ингэ хөдлөд байгаа юм бэ гэхээр хоёрхан зүйл дээр одоо үнэлж байгаа. Нэг нь болохоор момент хадгалагдах хууль гэж байгаа. Одоо хөдөлгөөний тоог хэмжээ хадгалагдах хууль, хоёрт нь болохоор масс хадгалагдах хууль гэдэг. Тэгээ энэ хоёр бол ингээд байн одоо юу гэдэг нь ус агаар хөдөлж байгаа тэр үзэгдлийг бол тайлбарлахад хэрэгцээтэй байдаг байна. За усны инженерчлэлийн одоо бусад салбараас ялгагдах гол ялгаа нь тухайлбал одоо механик инженерээс ялгагдах гол ялгаа нь юу гэхээр нөгөө харьцаа одоо геометрийн харьцаа гэдэг юм уу тэр нь өөр байдаг. Тэгээ энэ дээр бол жишээ аваад Шинанагаа тэгээд Японд хамгийн урт байдаг гол өөр хэлбэл өргөн уртын харьцаа хэд дахин их гэсэн санаа. Spectral шиг одоо энэ слайд хүртэл өөрөө нэг юм сони харьцаанд орчод шүү дээ. Жохон сунцсан гэдэг юм те. Энэ урт өргөн өндрийн харьцаанууд нь тэс өөр байдаг. Энэ бол маш их онцлогтой гэдэг. Okay. So aspect ratio of hydraulics. Well, major side of hydraulics is a river or coast or ocean. River, for example, length is 367 kilometers. This is Shinano River length. Width is 1 kilometer. And altitude difference is 3 kilometers. But depth is only 10 meters. Very thin. So river is very thin. Well, coastline for typical length, horizontal length is 2 or 3 kilometers, and depth is 10 meters, only 10 meters. Ocean, horizontal length, typical length, Pacific Ocean is 10,000 kilometers. The max depth is 10 kilometers. Average is, ocean's average depth is 3.9 kilometers. This is very, what is that? Next. Horizontal and vertical, 100 to 1 or 1,000 to 1. Very thin. This is like this blue line. So this is like a paper. So hydraulics is a kind of paper. За энэ нөгөө харьцааны талаар ярьж байна. За гол ажилтг одоо юу гэдэг талбарууд нь бол гол тэгээд далайн эрэг далайн байсан тийм. За голын хувьд авч үзэх юм бол урт нь жишээ нь Шинана голын хувьд 367 км, өргөн нь 1 км. За гүн нь болохоор 10 м байсан. Тэгээ ингээ харахаар ингээд нөгөө урт өргөний харьцаа бол харилцаа адилгүй маш эрс ялгаатай байгаа. За далайн эргийн хувьд болохоор бас урт нь 2-3 км хахад гүн нь 10 м. Тэгээ километр метрийн юу зөрүүг бол мянгаар ярьж байгаа шүү дээ. За далайн хувьд болохоор жишээ нь урт нь болохоор 10,000 км байхад гүн нь 10 км багч. Ингээд яг ингээд төсөөлөд аваад үзэх юм бол гидравлик одоо усны инженерчлэл ингээд цаас шиг л юмтай л ажиллаж байна гэж ойлгох юм. Okay. So цаас шиг. This is very difficult problem. I will skip. So what I want to say, an individual concrete problem and principal problem. Principal problem is mathematics. Right? So fluid mechanics is a kind of mathematics. Right? Navier-Stokes equation is a very difficult equation. So millennium problem is that means that basic understanding of Navier-Stokes equation is now unknown, but we must solve this kind of concrete problem. So this is very big problem for me. How about? Усны инженерчлэлийн одоо өөр нэг зүйл нь юу гэхээр бид хэд ингээд нэг ийм конкрет буюу одоо бодит проблем байгаад байгаа байхгүй юу? Бодит проблем байна те. Тэгэнгүүт тэрнийг болохоор шингэний механикийн тийм ойлголт дээр үндэслэж шийдвэрлэх гэдэг судалж одоо шийдлийг гаргах гэдэг юм те. Тэгэхээр шингэний механик гэдэг ерөнхийдөө математикт суурилсан байдаг. Гол тэгштгэл нь болохоор Navier-Stokes тэгштгэл гэдэг байгаа.
Тэр нь болохоор мянганы бодлого гэж нэрлэгддэг. Тэр нь нойрс токсын тэгштгэлийн өөрийнх нь яг үндэс нь одоогоор ойлгохдохгүй, ойлгомжгүй байдаг мөртлөө яг одоо бид одоо нийгэм толгороод байгаа юм проблемыг шийдэх гээд байдаг ийм нэг жон төвхтэй юм байгаа. Okay. This is of course my problem. And the hydraulic problem. This is a simplified problem. If real river shape is this one, but we think about this kind of rectangular shape. This is simplified. So simplify the problem. Forget the complexity of reality and the inability to cope with complex of reality. So we always think about this way, river. But the real shape is this is very simple. But so in Japan, consulting company are considering approach to individual the real problem. За усны инженерчлэлтэй нэг одоо төвөгтэй зүйлийг хялбархан болгосон байдлаар ингээд явдаг. Жишээ нь одоо голын хувьд голын хэлбэр бол цаатлын яг хэвчтэй тэрнийг нь хялбарчлаад тэгшинцэгдэг. Одоо хөндлөгтөлтэй гэдэг юм ингээд аваа явчихдаг. Тэгээ энэ болохоор яг бод байдал дээр байгаа нөгөө төвөгчлүүдийн авч үзэхгүй одоо хүлцэл байдлаар үлдээгээд ингээд явдаг. За ерөнхийдөө энэ Японы одоо зүйл үйлчилгээний компаниуд ерөнхийдөө иймэрхүү аргачлалуудыг ашиглаад байдаг. Хялбарчилсан байдлаар. Okay. And this is very difficult. This is very difficult. And left side is compressible fluid, and right is incompressible fluid. So this is total. But I think it's very difficult to say in short time. Can you? Энэ болохоор ингээд нөгөө нойрс токсын тэгшгэлгээд тэгшгэлээ тэгээ наадлахт нь болохоор шахагдах урсгал буюу одоо агарын хувьд бичигдсэн байна. Саадлага нь болохоор үл шахагдах урсгалд бичигдсэн байна. Тэгээд энэ бол нэлийн төвхтэй тайлбарлахад их төвхтэй. Okay. So we are doing this way. And we hydraulics are this field, right? And this is aerospace engineering field. So we are doing this field. But this is equation, unknown is only 4. So, but that's very easy. But very difficult. This is more difficult than incompressible. Тэгээд ерөнхийдөө усны инженерчлэл тэр цаатлын баган дээр байгаа тэгшгэлүүдтэй ажилладаг. Дөрвөн тэгшгэл дөрвөн үйл мэдгэдэгчтэй яг амархан юм шиг боловч яг ажиллахад бол нэлээд төвхтэй. Энэ одоо шахдаг урсгалынхаа юунаас бас илүү төвхтэй байдаг. Okay. And this is a simplification. And if the water is shallow enough, equation is modified this way. P equals rho g. This is a hydrostatic relation. За нөгөө хэлбэрчилгааны талаар хэлж жишээ нь одоо нойрс токсын тэгшлэл бүрэн хэлбэрээр ажиллаа гэж бодоход нөгөө голоо одоо бичгэн цааш шигийг үзчихээ гэж юм л дээ. Тэгэх юм бол зарим хэлбэрчилгааг хийж болно. Гэт одоо жишээ нь даралтыг нь зөвхөн гэдэг статик гэд аваад үзчих болно. Динамик хэсгийг нь бол орхичж болно гэж. So fundamental equation is modified from Navier-Stokes equation is this equation. This equation is used for river unsteady flow equation. Sometimes this is called flood inundation or coastal nonlinear shallow water equation is applied to tide and wrong way. За энэ болохоор яг гидравлик усны инженерчлэлд ашиглагдж байгаа нөгөө хялбарчилсан нойрс токсын тэгшгэлтэй. Энэ тэгшгэлээр болохоор голын урсгалыг загварчлаа. Тэнд бол та нөгөө үерийн татгалт за одоо далайн эргийн гүйх усыг одоо загварчилж тооцоод ашигладаг. So this is I skip this one. This is also skip. I don't have enough time to change into English, so I'm very sorry. Oops, I'm sorry. This is in Japanese. But positioning theory in hydraulics is very difficult, very complicated. So it is very difficult to say in very short time. Яг энэ нь болохоор нөгөө гидравлик гэдгийг одоо юу гэдэг юм байрлуулах схемчлэх гэх юм те нөгөө мэдлгүүдийг гэх юм уу хэрэглээгээр нь ингээд схемчлэхэд нэлийн төвхтэй юм зүйл зураг гардаг. Энийг англи болгож амжсангүй гэж.
So this is a total image of this approximation, shallow water approximation, inundation, or this is tsunami. This is also tsunami, and this is this one is also tsunami. Tsunami run up. This is the Indian Sea. This is change of river mass shape change, inundation, wave. This is also this kind of thing is we use simulation based on shallow water equation. За энд зураг дээр харагдж байгаа энэ одоо тооцооллуудыг энэ гүнхүү усны тэгштгэл гэдэг ийм тэгшгэлээр тооцож гарсан байна. Жишээ нь тэнд нэг голын одоо үерийн хамгаалтын 70 сэтрээд одоо үер татж байгаа зураг харагдаж байна. За бусдууд нь болохоор одоо цунамигийн одоо тархалтын ийм зургууд харагдаж байна. Одоо тооцооны үр дүнгууд харагдаж байна. Next one, this is the lattice boson method made by Dr. Ayuzana. So this is a non-shallow water calculation. So the vertical momentum equation is very important. So next is this is rock exchange with sediment transport. Now this kind of simulation is done by non-shallow water equation type model. За эдгээр болохоор нөгөө хөлөө усны тэгштэглээс өөр ялгаатай тэгштэглүүдээр загварчилсан юм одоо тооцооны үр дүнгууд байна. Эхнийх нь болохоор далайн давлгаа таслуулаад давж байгаа. Хоёр дахь нь болохоор энэ голын ам руу гол нөгөө одоо энгис рүү зүтгэх хэсэг одоо агшаас зөөж байгаа байдлыг харуулсан юм юу байна. За энэ гурав дахь нь болохоор одоо log exchange гэдэг нэг одоо солигдох урсгалын юм жишээ. So he is a specialist of this one. If you should say. Тэгээд энэ загваруудыг болохоор дээдлийнх нь бол би хийсэн, доотлох нь бол бүтээр хамтарч хийсэн. So this is particle method ですね。これはあの人がやったんですよ。大竹さんじゃなくて、I forget his name. 池内です。So particle is a kind of fluid. Is it can you believe? So particle method equivalent to incompressible fluid, Navier-Stokes equation. So wave over topping, they calculate. Okay. За энэ болохоор нэг оюутны хийсэн бас судалгаа нэг эгэл хэсэгт суурилсан арга гэдгээр ингээд бас чингний урсгалыг бас загварчилж болж байна. So and this is what I want to say, right? So commercial software is very quite advanced, but create a simple program from scratch by yourself. You will be led to deep insight. This is what I want to say. So physical phenomena and display equation and theoretical position in bird's eye view. Bird's eye means looking from top. Right? The total you must know. And discretization and calculation. You must make program right, by yourself and see a calculation result. So this is repeat is very good way to understand deep insight. This is what I want to say. За ерөнхийдөө бол саяны төрөний үзүүлсэн ийм одоо тооцооллуудыг хийх програм хангамжууд бол одоо арилжааны програм хангамжууд бол байгаа. Тэдгээр бол маш одоо агсан төвшний програм хангамжууд байна. Гэхдээ өөрөө одоо 0-аас тэгээс гэдэг юм үү те эхлүүл одоо илүү их ойлголттой болно гэж байна. Тухайлбал одоо яг үндсэн одоо физик үзэгдэл нь юу юм бэ гэдгийг ойлгоод за тэрийг илэрхийлэх тэгшгэлүүд юу байна? Тэр одоо програм одоо томоор хараад за тэгээд өөрөө одоо програм зохиогоод бодоод за тэгээ үр дүнгийг хараад за эдгээр ингээд давтах нь одоо яг шингэний механикийн гэдэг юм уу одоо гидравликийн гүн ойлголттой болоход туслана. This is final slide. So forecast of future development. So I think the barriers between civil engineering department, I said steel engineering or
geotechnical and hydraulics, that department will be lower, I think. The civil engineering and other fields also. So, for example, hydraulics and geotechnical. For example, seepage flow and ground slope failure, or hydraulics and structural engineering. For example, flow force acting on the structure. Hydraulics and urban planning, residential area and water disaster. This kind of thing is, should be calculated all together, right? So I think this will come. And second is many things come together. For hydraulics and hydrology, geometeorology, oceanography, coastal engineering, structure, and geotech and hydraulics coupling model will soon come. And third is adapting data science. This is very, nowadays so many people are interested. It may become commonplace. Commonplace is very common. As a standard technology, I think this is my feeling to AI. And probability and statistics will be required to data science. So big data science age will come soon. So you should study probability and statistics. This is very important. So this is final. За энэ болохоор сүүлийн слайд нь ерөнхийдөө түрүүчийн слайд дээр юу гэж хэлэх гэсэн бэхээр гол асуудлыг яг нөгөө өөрөө барьж аваад ингээд өөрөө одоо нойлоос эхэлсэн байдлаар ингээд судлах юм бол илүү үр дүнтэй гэсэн юм сан зөвлөмж маягийн гэсэн. Хоёр дахь нь болохоор за энэ ирээдүйд одоо юу болох вэ гэдгийг таамаглах юм бол барилгын инженерчлэлийн одоо салбар хоорондын ийм саадууд бол одоо харьцангуй бага болно. Өөрөөр хэлбэл одоо жишээ нь гидравлик болон геотехникийн хоорондох одоо асуудлууд нь шүү дээ. Ийм одоо юу гэдгийг хавсарсан асуудал гэх юм уу. Тэр бол одоо жишээ нь одоо ойлгомжтой болно гэж байна. Тухайлбал шүүрлэх болон одоо хөрсний бусалт оролт гэдэг юм те. За энэ бол ингээд хамтараа шийдэх асуудал болно. За дараагийнх нь болохоор гидравлик болон лекцийн инженерчлэлийн хувьд болохоор одоо барилгын уламж дээр ирж байгаа шингэний урсгалаас ирж байгаа тэр ачааллыг тооцох. За дараагийнх нь болохоор гидравлик болон хот байгуулалт. За энэ дээр болохоор нөгөө суурьшлийн бүс за түүнийг одоо түүний үрийн эрсдлээс хамгаалах гэдэг ч юм уу. Энэ бүх зүйлүүд дээр нөгөө инженерчлэл хоорондоо ингээм хамтарч ажиллаад шийдэх бололцоотой болж байгаа. Хоёрт нь болохоор олон зүйлүүд одоо цогтаа ирнэ гэж одоо жишээ нь ингээд одоо хамтарсан гэдэг юм уу хослсон загварууд гэдэг юм уу тиймэрхүү юмнууд бол боловсруулагдана гэж байна. Одоо уламжлалтаар бол одоо гидравлик тустай байдаг ч юм уу. Одоо бол ингээд цогтаа нийлэмжтэй байдлаар загварчлалт одоо орж ирэх жишээтэй. За гуравт нь болохоор энэ data science өвдлийн шинжилгээ тэгээд хэмэл оюун ухааныг одоо ашиглах энэ чиглэлдээ бол ирээдүйд явна гэж. Тэгээ энд бол хамгийн чухал зүйл бол нөгөө магадлал болон статистикийг сайн судлах шаардлагатай гэж. Okay. So I'd like to say mathematics is very important. Getting right. I want to say. So thank you for watching. За тэгээ ер нь бол эцэстээ математик аягүй чухал шүү. Ер нь барилгын инженерчлэлт бол. But Mongolian people are very good at mathematics, right? I think. Монгол хүмүүс математикт аягүй сайн хаалт гэж. Тийм ээ гэж. Okay. Thank you. За